టార్క్ ఈక్వేషన్ కోసం మాట్లాడదాం. అదే టార్షన్ ఈక్వేషన్. టార్షన్ అంటే ట్విస్టింగ్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ టార్క్. అసలు టార్క్ అన్నది లీనియర్ ఫోర్స్ కాదు, సర్క్యులర్ ఫోర్స్. సర్క్యులర్ ఫోర్స్ని సాధారణంగా టార్క్ అంటాం. టార్క్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ రేడియస్. లీనియర్ ఫోర్స్ ఇంటూ రేడియస్ అంటే సాధారణంగా వచ్చేది దేనికి? షాఫ్ట్కి. ఓకేనా? ఇది టార్క్, రొటేటింగ్ ఫోర్స్ అనమాట. ఓకే, ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఫర్ టార్క్ చూద్దాం. టార్క్ అనేది సాధారణంగా షాఫ్ట్ మీద ఉంటుంది, ఇంకా దేని మీద ఉండదు. సర్క్యులర్గా మూవ్ అయ్యేది ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీదే టార్క్ అంటుందని. లోకలైజ్డ్ లాంగ్వేజ్లోకి మీరు మార్చేసుకోవాలి, అంతేగాని బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చింది అలాగే ఉంచుకుంటున్నట్టే మైండ్లో ఏటి ఉండదు. ఓకే, టార్క్. సి యూ మస్ట్ ఫీల్ ఇట్. టార్క్ అది ఎక్కడుంది, ఎలా ఉంది, ఏంటనేది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫీల్ అయ్యావో నీవు లైఫ్లో మరి అసలు ఏమీ చూడట్లేదు. యూ నో నీడ్ టు సెపరేట్లీ రివైజ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఈసెట్ రాస్తారు. ఈసెట్ రాసేటప్పుడు దీనికి ముందు 3 years డిప్లొమా కోర్స్ చేస్తారు. 3 years డిప్లొమా కోర్స్ చేసినప్పుడు ఈసెట్ కోసం ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ బుక్కులు తీస్తారు. ఇట్స్ కరెక్ట్. బట్ ఈ 3 years చదివినప్పుడే నువ్వు చదివిన ప్రతిదాన్ని నువ్వు లోకలైజ్డ్గా అనుకరిస్తే, లోకలైజ్డ్గా ఫీల్ అయితే, నువ్వు చదివిన దాంట్లో ప్రతి దాన్ని మెమరైజేషన్ కాదు, యూ మస్ట్ ఫీల్ ఇట్. అది నీవు ఫీల్ అవ్వాలి. దెన్ ఈ సెట్ కోసం నువ్వు ప్రత్యేకంగా ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు. ప్రిపేర్ అయినా ఒకసారి అగైన్ ఇంకొక మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి, కానీ ఫస్ట్ నుంచి నువ్వు వెళ్ళవు. కాబట్టి చదివేటప్పుడే అది లోకలైజ్డ్గా నువ్వు నీ మైండ్కి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, టార్క్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై షాఫ్ట్. టార్క్ అనేది ఎప్పుడు షాఫ్ట్నే వాడతాం ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి. లీనియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, రొటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. రొటేషనల్ ఫోర్స్ టార్క్ అంటాం. ఓకేనా? సాధారణంగా టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ రేడియస్. సో ఫోర్స్కి న్యూటను, రేడియస్కి మీటర్, కాబట్టి టార్క్కి న్యూటన్ మీటర్ యూనిట్. ఓకే, నౌ ఆల్రెడీ టార్షనల్ ఈక్వేషన్ పార్ట్ 1 చూసినప్పుడు, టార్షన్ ఈక్వేషన్ పార్ట్ 1 చూసినప్పుడు ఒక రేషియో ఒకటి మనం డిరైవ్ చేసాం. అదేంటి? టౌ బై ఆర్. టౌ ఈజ్ ద స్ట్రెస్, షియర్ స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ద షాఫ్ట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ the shear stress at any radius r is constant. This is equal to g theta by L. Okay, what is g, what is theta, what is L? Already did in part 1. See, వాట్ ఈజ్ జీ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ. థీటా ఈజ్ ఎంత ట్విస్ట్ అయిందో ఆ యాంగిల్. ఎల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద షాఫ్ట్. నౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిరైవ్ ద టార్క్. దిస్ ఈజ్ టౌ, వీ డినోట్ ఇట్ యాజ్ టీ. దిస్ ఈజ్ టౌ, దిస్ ఈజ్ టీ. ఓకే, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయినా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో ఫ్రమ్ దిస్, దీస్ టూ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ because shaft radius is constant and the shear stress, maximum shear stress is also constant. From this two, shear stress at anywhere on the shaft is equal to tau by r into radius. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక షాఫ్ట్ తీసుకున్నావు,
దానిలో చిన్న స్ట్రిప్ ఆఫ్ ఒక స్ట్రిప్ తీసుకుంటున్నావు ఫ్రమ్ ఆర్. దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద షాఫ్ట్. ఇది స్మాల్ రేడియస్ ఆర్ తీసుకున్నాను. ఈ స్ట్రిప్ థిక్నెస్ ఎంత అంటే డెల్టా ఆర్, డిఆర్ ఆర్ డెల్టా ఆర్. డిఆర్ అంటే R2 మైనస్ R1 అని. అంటే ఇది అప్పర్ అవుటర్ రేడియస్ ఆఫ్ ద రింగ్, అది స్మాల్ రింగ్, అండ్ ఇది మొత్తంగా షాఫ్ట్. ఆ షాఫ్ట్ మధ్యలో చిన్న రింగ్ తీసుకున్నాను. ఈ R2 అనేది దీని రేడియస్, R1 అనేది దీని రేడియస్. సో ఇది మైనస్ ఇది అంటే డిఫరెన్స్ అంటే D అనమాట. ఓకేనా? డిఫరెన్షియేషన్ పక్కన పెడదాం. D ఇండికేట్స్ డిఫరెన్స్ ఇన్ అని అర్థం. ఓకే. నౌ ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ రింగ్ ఈస్ DA. మరి ఇది డిఆర్ అయినప్పుడు ఇది డిఏ అవదా? అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆర్. నువ్వు నోట్ రాసుకోవాలనుకుంటే కన్సిడర్ ఏ స్మాల్ రింగ్ ఆఫ్ ఏరియా డిఏ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. The shear stress acting on the ring Q is equal to, on the ring is Q is tau by R into radius of that particular ring from the center. Now force on the ring, adi force on the ring, on the small ring, assumption ring ఏంటంటే shear stress at that ring into area of that ring. Shear stress at the radius R into area of that ring. So what is Q? ఎందుకు Q అంటే మనం వేరియబుల్ని నోన్ వేరియబుల్లోకి మార్చుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ Q అంటే ఏం రాసాం? ఇది ఎందుకంటే ఇది తెలుసు ఆర్ రేడియస్ కదా, నోన్ వేరియబుల్స్. టౌ బై ఆర్ ఇంటూ ఆర్ డిఏ. ఫోర్స్ కనుక్కున్న తర్వాతనే టార్క్ డ్యూ టు దట్స్ చేంజ్ ఇన్ ఫోర్స్. నౌ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ రేడియస్ అని చెప్పాను కదా. dF into the radius at that particular ring. So what is dF? Tau by R into R dA into R. This becomes tau by R into R square dA. This is change in torque or difference in differential element of the torque at that ring. Now if you want torque, this is differentiation kada, దానికి విరుగుడు ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ R square by dA. సో రెండు క్యాన్సిల్ అవుద్ది. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్, R square dA. Now what is this portion? యాక్చువల్గా చెప్పాను రింగ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది రేడియస్, ఇది ఏరియా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ R square dA is polar moment of inertia. This is denoted as J. ఇది మీటర్ స్క్వేర్, ఇది మీటర్ స్క్వేర్ అంటే మీటర్ పవర్ 4.
J is represented in meter power 4 or millimeter power 4. Now, torque is tau by R into J. See, this is constant. So torque by polar moment of inertia is tau by R is constant. Now T by J equal to tau by R equal to G theta by L. So from this you can find the torque. This is torque. This is polar moment of inertia in meter per 4. Torque is Newton meter. Tau, maximum shear stress. This is represented as Newton per meter square or mm square, whatever it is. This is radius. This is angle of twist. Length of shaft. G already చెప్పాను కదా, గెస్ చేస్తారా చెప్తారా? Modulus of rigidity of that particular shaft. Okay, right? This way you can find, or this way you can derive the torque of the shaft.